No, sorry. So we shall discuss about imaging approach in orthopedic traumatology. So we'll discuss some basics and some latest insights regarding the approach for orthopedic traumatology. So this we shall do it in two parts. First, we shall discuss about the orthopedic trauma, and the second part we will do the imaging approach for the orthopedic trauma. So. Uh, Trauma is one of the leading cause for morbidity and mortality globally. Developing countries, trauma is the second cause for death and morbidity. First being myocardial infarction. So, because of its importance, we need to give this trauma a diagnostic approach in a special way. See, trauma includes injury to all organs, abdomen, thorax, extremities, everywhere. So, our topic will be orthopedic trauma. So, orthopedic trauma is a common injury that requires prompt and accurate diagnosis for effective treatment. And for this, imaging definitely plays a very important role. So, what is orthopedic trauma? See, trauma to any organ or any tissue of the musculoskeletal system is called as orthopedic trauma. So, musculoskeletal system are organs or tissues by which we mean bones, joints and soft tissues. It is only these three injuries that will contribute to orthopedic trauma. So soft tissues it includes cartilage, muscles, tendons and ligaments. So these form the soft tissue part of the musculoskeletal system. So injury to any of these parts is orthopedic trauma. So just a pictorial representation of what the bony part is, and the two bones join to form the joints, and those which are marked in the other colors, red, blue, green, all this will contribute to the soft tissue components. So injury to any of this area will be considered musculoskeletal injury or orthopedic trauma. So bones, joints, soft tissues. What do we mean by injury to all these areas? Bones, it is fractures. Joints means subluxation, dislocation. And soft tissues will be sprain, strains, contusions or tears. This is a very broad spectrum, so we will focus mainly on fractures. Fracture part we will discuss. Subluxation. See, when two bones meet, it forms a joint. So on the articulating surface, rendu bones on articulating surface, partial loss agumbodhu, it is called as subluxation. Complete loss of articulation between the two bones is called dislocation. So soft tissues sprain. Sprain means a ligament over a stretch analo, partial tear in a complete tear of a ligament is called as a sprain. Strain in a muscle or tendon injury is called as a strain. Contusion is some blood clot or a hematoma formed in the soft tissues. That will be contusions. So now we will discuss completely about the fractures. So as all of us know, fracture is a break in the bone. The break in the bone, partial, halfway or complete break in the bone. So signs and symptoms we all of us know. See the patient, mukhyama history of injury, and then clinically he will present with pain at the injured site, swelling, inability to move. So clinical examination, we will confirm all those complete symptoms of the patient. So there will be tenderness, swelling, restriction of movements, there can be some bruising also, or injury ku munnadi deformity illama irundittu after injury he develops a deformity, then these are all signs of a fracture. So types of fractures. See, broadly we classify fractures into two types. It's either complete fracture or incomplete fracture. Incomplete fracture அப்படின்னா see boneல ரெண்டு cortical margins இருக்கு, medial, lateral. So ஒரு cortical marginல மட்டும் bone break ஆயிருந்து, the other cortical margin is intact. That is called as a incomplete fracture. Bone or fracture halfway தான் இருக்கும். It will not cut the bone. The fracture wouldn't have broken the bone completely.
So that is called incomplete fracture. Incomplete fractures generally children are common. But children complete fractures, any fracture in the children, sometimes it should not be incomplete fracture. Complete fractures are common. Incomplete fractures, adult children incomplete fractures are common. See, complete fracture is ரெண்டு cortical marginum break ஆயிருந்ததுன்னா that is called as a complete fracture, and most of the fractures in the adults will be complete fractures. So that is the broad classification. We have complete, incomplete. Complete na throughout the bone. Incomplete is not completely across the bone. Complete we have two types: simple fractures, comminuted fractures. So simple fracture appadina, it is just a break in the bone where any complication illa, only the bone has broken. That is a simple complete fracture. So this is an X-ray of a complete simple fracture. And the end long bones the bigger one has a small fracture line in the shaft or the middle part. It is highlighted with a red line on the opposite side. So adla pathona the end cortical margin and the red line of the fracture is involved. So that is what we mean by a complete fracture. And in the bone fracture line we have not seen any other complication. So this kind of a fracture is called a simple complete fracture. The second variety will be a comminuted fracture. See, this is a comminuted fracture. Therefore, we should use the term comminuted when the bone gets broken into 3 or more fragments. So that kind of a fracture is called comminuted fracture. So this is AP lateral view of knee joint with distal femur, tibia, fibula. So the tibia bone multiple fracture lines are seen. So if the fracture lines has broken the tibial bone, that area, into more than 3 fragments. So this kind of a fracture we call it as a comminuted fracture. So complete has 2 categories: simple, comminuted. So in the incomplete fracture, that is only one part of the cortical margin is broken. That is of 3 types: bowing fracture, torus fracture, green stick fracture. So in the incomplete variety ellame குழந்தைகள்ல மட்டும் தான் common. Childhood fractures are sometimes incomplete fractures, and another bowing fracture. So this is bowing fracture. Bowing na the bone cortical margin எங்கேயுமே break ஆகல actually. ரெண்டு cortical marginum intact தான் இருக்கு. But because of the impact of injury and the bone வந்து bend ஆயிருக்கு. It looks as if it is bone, and the bending of the bone, that is called as bowing fracture. So the arrow point பண்ணிட்டு இருக்கிற அந்த இடம், this is actually X-ray of a child. Forearm ஓட ரெண்டு bones with the wrist joint அதுதான் இமேஜ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதுல radius bone வந்து bow மாதிரி bend ஆயிருக்கு. So that is called as a bowing fracture. The second type is called as torus fracture. Torus is otherwise called as buckling fracture. So India this is again X-ray of a child, and the wrist joint oda distal part of radius ulna that is covered. So arrow point பண்ணிட்டு இருக்கிற bone வந்து radius bone. So அங்க you can see a small white line, and ரொம்ப க்ளோஸா வாட்ச் பண்ணா அந்த white line ஓட சைடுல இருக்கிற cortical marginல ஒரு சின்ன bulge இருக்கும். So இந்த மாதிரி cortical margin ஒரு bulge plus ஒரு white line of the fracture, that kind of a fracture is called as torus fracture or buckling fracture. இங்கேயும் point to be noted is the cortical margin is still intact. இங்க ஒரு bulge மட்டும்தான் ஆயிருக்கு, இன்னும் break ஆகல. This is also an incomplete fracture. இது the second variety. This is the third type of incomplete fracture called as green stick fracture. So green stick fracture one cortical margin is broken, the other cortical margin is intact. This is X-ray again of the forearm bones or child pediatric X-ray. So இதுலயும் அந்த blue arrow point பண்ணியிருக்கிற இடத்துல that cortical margin is broken.
அங்க வந்து ஒரு thin black line is seen. Usually X-rays fractures are seen as small black lines mostly. They are always called translucent lines in the X-ray. So that has broken only one cortical margin, the other margin is intact. So these are the three types of incomplete fractures. So we now know what is a complete fracture, what is incomplete. Complete two types, simple and comminuted. Incomplete we have three varieties: bowing, buckling and green stick fracture. So this is how we broadly classify all those fractures. Okay. So adukaprom fracture oda line oda direction. See how the fracture line is directing. Adha vechu we can again classify fractures. And other base panni we have four categories: transverse, oblique, spiral and longitudinal fractures. First type is a transverse fracture. Transverse na horizontal. See, this is the if this is the bone, இதுதா bone ஓட axis. See, the long bone ஓட straight axis. இந்த axis base பண்ணி தான் fracture line ஓட direction நம்ம determine பண்ணணும். So we have a long axis of the bone. and the bone ஓட long axisல கீழ இருந்து மேல வரைக்கும் எங்க வேணாலும் perpendicular to the long axis ஒரு fracture இருந்ததுன்னா that is called as a transverse fracture. A fracture which is perpendicular to the long axis of the bone, that is a transverse fracture. This is an example of a transverse fracture. இது வந்து AP lateral of the thigh including the knee joint. So thigh la irukra femur bone and the blue arrow point பண்ணிட்டு இருக்கிற இடத்துல you can see the fracture and that is perpendicular to the long axis of the bone. So this is a example. So the second variety will be oblique fracture. Oblique na it is at an angle to the long axis. So long axis straight irukku, the fracture line வந்து அதுக்கு ஒரு angle இருக்கு. It is not perpendicular, it is at an angle. Oblique direct இருக்கு. That is called as a oblique fracture. See, this shows an example of the oblique fracture. இது வந்து ஒரு AP view of a digit finger. So the finger phalanxes are seen. The phalanx has a line which is across the long axis and the phalanx or the long axis is oblique across the fracture. So this fracture is called as an oblique fracture. The third variety is called as a spiral fracture. So spiral fracture வந்து ஒரு twisting injury. ஒரு குழந்தையோட forearm வந்து forcefully twist பண்ணிட்டோம்னா staircase மாதிரி ஒரு spiral shapeல there will be a fracture. But I don't think I have a picture for the spiral fracture, but that is less common. And the fourth variety will be longitudinal fractures. So longitudinal na vertical fractures. Bone oda long axis this fracture will be along the long axis. That is called as a longitudinal fracture. So this is an AP X-ray of the distal thigh with the knee joint. So femur bone la femur oda long axis straight line irukku and the fracture வந்து it is along the long axis. So it's a longitudinal vertical fracture. So these are the four types of fractures based on the direction of the fracture line. So we have initially simple comminuted. Adukapram we have three incomplete fractures. That is a different classification. This classification is based on the fracture line oda direction: transverse, oblique, spiral and longitudinal fractures. And fracture oda classification thavara, while we interpret the images, three important terminologies are to be remembered. One alignment, இன்னொன்று displacement, third will be angulation. Alignment, as the name says, alignment na in line. So fracture on the மேல இருக்கிற fragment and கீழ இருக்கிற fragment ஒரே லைன்ல இருந்ததுன்னா it is called as they are aligned. The fracture is in alignment. Sometimes the fracture மேலேயும் கீழேயும் fracture ஆயிட்டு, see, this is the fracture. If it's like this, it is in line.
So in the fragment, இப்படி தள்ளி வந்துடுச்சுன்னா it is displaced. If it goes this side, displaced. So it's either medial displacement or lateral displacement. அதாவது ரெண்டு மேல இருக்கிற fragment கீழே இருக்கிற fragment anatomically ஒரே லைன்ல இல்லாம அந்த சைடோ இந்த சைடோ மூவ் ஆயிருந்ததுன்னா it is called as displaced fracture. So here X-ray of the ankle joint AP view, அதில் வந்து fibula and tibia are seen. Tibia bone la there is a fracture and the red line shows that the fracture line la distal fragment to மேல இருக்கிற fragment segment to they are not straight, it's slightly moved. So if it moves closer to the body it is medial displacement, on the side move ஆயிடுச்சுன்னா it is called as lateral displacement. So these two are alignment and displacement. This is called as angulation. Again this is X-ray of the lateral view of elbow joint. Radius ulna-வும் depth காமிச்சிருக்கு. ulna-ல there is a fracture. See ulna fracture-ல மேல இருக்கிற segment-ஓட long axis cross-ஆ இருக்கு, distal segment-ஓட long axis straight-ஆ இருக்கு. So the axis of both the fractured segments make an angle. So that is called as angulated fracture. So these are the terminologies which are generally used in the imaging modality report interpret பண்ணும்போது these will be the terminologies that are commonly used: alignment, displacement, angulation. So what are all the other fracture terminologies that we should remember before interpreting the results? So open fracture. So what is open? Open fracture na it's a compound fracture. The impact of injury is so strong that bone break ஆகி skin வழியா it is communicating to the external environment. So direct sometimes bone நம்ம visualize பண்ண முடியும், or at least skin injury ஆகி உள்ள வந்து bone fracture ஆகிடும். That is called as a open fracture or a compound fracture. Second type is called the impacted fracture. Impacted fracture is otherwise called as buckling fracture. So இதில் வந்து இந்த ரெண்டு fracture ends-உம் will be driven like this. Fracture ஆயிட்டு ரெண்டும் இப்படி lock ஆயிக்கும். It will be driven into each other. That type of fracture is called as impacted fracture. The third type is compression fracture. இது எங்க காமன்னா spine, vertebral bodies-ல these compression fractures are very common. When the patient gives you a history of fall from height, ரொம்ப உயரத்துலேருந்து குதிச்சாங்கன்னா this kind of fractures are very common in the spine. So இதில் என்னன்னா crushing force, ஒரு spine crush ஆச்சுன்னா அப்படி flat ஆன மாதிரி இருக்கும். The crushing force will make the bone appear flattened. So this is common in the vertebral bodies. So this is how open fracture will be. The bone வந்து broken and skinல வந்து it is communicating through that open wound in the skin, it's communicating outside. So இது வந்து ஒரு open fracture. This is compression fracture. இது வந்து lateral view of the lumbar spine, and lumbar spine-ல அந்த L1 arrow point பண்ணிட்டு இருக்கிற vertebral body தான் L1 vertebral body, and அங்க anterior-ஆ there is a crushing force. So அதோட height வந்து compress ஆயிருக்கு. So this is an example of a compression fracture. Hairline fracture. Hairline fracture is a very thin fracture line. So this is a X-ray lateral view, elbow joint. மேல இருக்கிறது radius and கீழே we have the ulnar bone. Radiusல arrow point பண்ணிட்டு இருக்கிற இடத்துல you have a transverse fracture, simple fracture, and it's a hairline fracture. This fracture is not displaced, it is aligned, there is no angulation. What are stress fractures? See, chronic ஏதாவது ஒரு மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கு ஒரு போனுக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர்மியில் சோல்ஜர்ஸ் கீப் மார்ச்சிங் எவ்ரி டைம், அந்த மாதிரி ஃபுட்பால் பிளேயர்ஸ் டார்சம் ஆஃப் த ஃபுட்டை யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் மெட்டகார்சலில் தெர் இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ். அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்னால வர ஃப்ராக்சர்ஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ராக்சர்ஸ், அண்ட் தீஸ் ஆர் காமன் இன் த மெட்டகார்சல்ஸ். அதுக்கப்புறம் இம்பார்ட்டன்ட் கேட்டகரி டு பி ரிமெம்பர்ட் இஸ் பேத்தாலஜிக்கல் ஃப்ராக்சர். நார்மல் ஃப்ராக்சர் வந்து நார்மல் போனில் பயங்கர இம்பேக்ட் ஆஃப் த இன்ஜுரி அதிகமாக இருந்தால் தான் போன் பிரேக் ஆகும். ஸோ
ஸோ பெத்தாலஜிக்கல் ஃப்ராக்சர்ஸ் அந்த மாதிரி இல்லை, ஸ்பான்டேனியஸாக ஒரு ரொம்ப ட்ரிவியல் இன்ஜுரி லேசாக இடிச்சிட்டா கூட that bone will go immediately to undergo a fracture. Those kind of fractures are called as pathological fractures. So sometimes ஒரு போன்ல காமனாக ஃபீமர் தை போன்ல ஒரு டியூமர் இருக்குது, ஆஸ்டியோசார்கோமா. ஸோ அந்த ஆஸ்டியோசார்கோமா போன்ல இருக்குன்னு the patient might not be even symptomatic. அது ஸ்வெல்லிங்காக ப்ரெசென்ட் ஆகிறதுக்கு it will take time. ஸோ ஏதோ ஒரு ஆக்சிடென்டலாக he will hit himself somewhere. அதுக்கப்புறம் ஃப்ராக்சரோட பெயின் வரும்போது they will come for an X-ray. ஸோ அப்படி எக்ஸ்ரே எடுக்கும்போது தான் we will be able to find out that there is a osteosarcoma. இந்த fracture அந்த osteosarcoma-னால ஆன fracture. So that kind of a fracture is called as pathological fractures. See, இது வந்து ஒரு adult X-ray of the thigh, femur bone, pelvis ஓட ஒரு பார்ட்டோட சேர்த்து எடுத்திருக்கு. ஸோ அதில் இந்த ஸ்ட்ரெயிட் ஆரோ பாயிண்ட் பண்ணிட்டு யூஸ்வலி ஒரு போனோட டென்சிட்டி யூனிஃபார்மாக இருக்கணும். ஸோ நடுவில் பார்த்தோம்னா அந்த ப்ளூ ஆரோ ஸ்ட்ரெயிட் ஆரோ பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கிற இடத்துல the bone shows some dark area, ஒரு irregular dark area seen. That is the tumor part. அது வந்து ஒரு bone tumor. ஸோ அதனால அந்த curved area பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கிறது ஒரு சின்ன oblique fracture line is there. So this fracture has happened because of the malignant lesion that is there. And the bone tumor-னால இந்த fracture has occurred. So this kind of a fracture is called pathological fractures. Avulsion fracture. Avulsion fracture is a small segment of the bone, or a chip of the bone, or a chunk of the bone gets detached. Main bone ல இருந்து ஒரு சின்ன piece chip of the bone will come out. அது வந்து ஒரு டெண்டன் இல்லைன்னா ஒரு லிக்மெண்டோட அட்டாச் ஆயிருக்கலாம். இன்ஜுரி போது that will get pulled away, so the small piece will come out. That kind of a fracture is called avulsion fracture. See, this is a X-ray of a thumb finger. So on the proximal phalanx oda base la irundhu ஒரு small triangular piece of the bone வெளியில வந்துட்டு. So this is an example for a avulsion fracture. Depressed fractures. Depressed fractures like compression fractures spine la common. Depressed fractures skull, maxillary, facial bones idhula da romba common. So impact of the injury nala the bone will curve inwards. See, the skull is like this. Pressure கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் it will go like this. So it will curve inwards. So that is called as a depressed fracture. This is X-ray AP view of the skull. In the side parietal bone and the blue arrow point பண்ணிட்டு இருக்க இடத்துல the bone appears curved inwards. So this is an example of a depressed fracture. So these are the common terminologies that we have to have in mind before interpreting any fractures with imaging modalities. So ஒரு fracture ஓட descriptionல X-ray எடுக்கும்போது இந்த parts எல்லாம் we have to mention. So first, which bone is fractured? Long bones, short bones, preferably with the name of the bone, femur, tibia, or whichever bone is involved, and right or left arm. Adukaprom, anatomical orientation. So simply saying fracture of the tibia, that is not the right way. Proximal tibia, distal tibia, medial cortical margin, lateral cortical margin. இன்னும் specific anatomical location should be given when we describe a fracture. Otherwise, head, neck, body shaft, and the body and the bone oda parts divide panni, you can say where the fracture has happened. Segments of the bone you can mention epiphysis, metaphysis, or diaphysis. So epiphysis is the area of the bone which is closer to the joint. So bone, joint, and the part of the bone, joint hit irukko, that is called as epiphysis. Diaphysis will be the shaft of the bone. In the epiphysis ko diaphysis ko இடையில இருக்கிற wide portion is called as metaphysis. So either you can say fracture of epiphysis, metaphysis, diaphysis. அப்படி இல்லைன்னா at least base of the bone, shaft of the bone, neck of the bone, head of the bone. ஏதாவது ஒரு terminology கொடுத்து we have to describe the anatomical landmark of the fracture. See, that is the epiphysis, that's the end of the bone that is closer to the joint.
நடுவில் இருக்கிற long part shaft is called the diaphysis. So epiphysis, diaphysis க்கு இடையில இருக்கிற that neck portion wide இருக்கிறதுக்கு பேரு metaphysis. So this is how we anatomically mention the landmark for the fracture. So which bone, the anatomical landmark, segment. அப்புறம் முக்கியமா you have to mention whether the joint is involved or not. This is very very important. See, it's important to determine whether the joint surface is involved by the fracture. The fracture joint surface extend ஆயிடுச்சுன்னா then the patient might not respond with conservative treatment. It might require some surgical because articulating surface and the articulating surface of fracture involved பண்ணுச்சுன்னா then the patient can go for a lot of complications like the joint involvement இருக்கிறதுனால earlier he can develop osteoarthritis. Joint involvement இருக்கிறதுனால stability will be lost. Then there can be some deformities. So இதெல்லாம் complications of fractures which involve the joint surface. So எந்த fractureனாலும் joint surface involve ஆயிருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது we have to mention. And last but most important is underlying bone. So இந்த fracture ஆயிருக்கிற bone பார்க்கறதுக்கு நார்மலா தான் இருக்கா இல்ல like the one I showed you, the femur had a change in the density, ஒரு tumor இருக்கு. So அந்த மாதிரி underlying bone lesions ஏதாவது இருக்கா அப்படிங்கிறதையும் we have to describe when we give the description for a fracture. So all imaging modalities எதில பண்ணாலும் most of these points will be mentioned. So we can decide on how we are going to treat the patient. So after all these considerations, now we will have to describe fractures. Just few examples of how fractures have to be described. So transverse fracture means it is horizontal, perpendicular to the long axis of the bone. Transverse fracture of the mid to distal third. இப்படி தான் anatomically அவங்க they are giving us the landmark. So tibia ஓட 3 parts divide பண்ணி upper third, middle third, distal third. So this fracture is somewhere between the middle and the distal third. So இந்த மாதிரி அவங்க describe பண்ணும்போது we will have to imagine how the fracture is. Of the right tibia, no significant angulation. So மேல இருக்கிற செக்மெண்ட்டும் கீழ இருக்கிற செக்மெண்ட்டும் angle form பண்ணல. But lateral displacement 10%. So straight lineல இருந்து ஒரு 10% அந்த distal fragment slight move ஆயிருக்கு. Second example will be a spiral fracture. So ஏதோ ஒரு twisting injury has happened. So there is a spiral fracture in the distal third of the left tibia. So left tibia oda lower one third la the spiral fracture is there. Mild angulation. So மேல இருக்கிற segment and கீழ இருக்கிற segment is forming a small angle. Lateral displacement is there. This fracture does not extend to the joint surface. So joint involvement is excluded. Buccal fracture. The ends rendu will be locked, driven into each other. That kind of a fracture in the left distal radius with no significant displacement. So it means rendu segmentu they are aligned, they are in the same line. So these are the terminologies that we will have to remember while describing or interpreting any imaging modality that gives us about the fracture. So with that fracture base, we will go into the imaging modalities. So for a fracture patient, patient with a history of trauma and signs and symptoms, so clinically you know that there is a fracture. Now what are all the imaging modalities? In the clinical diagnosis, the imaging modalities, which how are we going to approach this patient? So in the part we will discuss all this. Understanding the imaging modalities that is available in orthopedic trauma. So in the orthopedic trauma, what are all the imaging modalities that are available? Benefits and limitations of each imaging modality. So every modality, before you ask for the patient, we will have to know in the imaging modality uses, disadvantages, we will ask for the investigation. Review radiation safety, because bone area is the only area which involves lot of radiation involving imaging tests. So you are referring physician, what could be your role in giving less of radiation to the patient? So radiation safety patti konja therinjukkom. And imaging approach, small approach for a polytrauma, multiple organ injury, how will we approach? And some specific considerations for a pediatric trauma. So these are the points that we will discuss.
So clinically நமக்கே தெரியும் fracture ஆயிடுச்சுன்னு, then why should we go for an investigation? See, these are the areas where investigations will help us. ஒன்று நம்ம clinical diagnosis confirm பண்ணணும், or sometimes injury இருக்கு but bone fracture ஆயிருக்கா இல்லையான்னு தெரியல. Sometimes ஒரு ligament injuryலையும் கூட pain இருக்கும், swelling இருக்கும், movements கொஞ்சம் restricted இருக்கும். So அது bone injury or soft tissue injury தெரியாது. So those conditions where our clinical diagnosis is suspicious, doubtful, then we will go for an investigation to confirm our diagnosis. Subsequent management. So this patient will have a conservative treatment. நம்ம கட்டு போட்டு சரி பண்ணிடலாமா இல்லைன்னா surgery requirement தேவையா? So for that clinical diagnosis விட கொஞ்சம் extra information will be required. For that we will have to go for imaging tests. Prognosis. So நல்ல heal ஆயிடுமா this fracture or malunion non-union chances ஏதாவது இருக்குமா அப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவும் we will have to do some investigations. Prognosis, follow up of the patient. So எவ்வளோ நாள் கழிச்சு this fracture will heal, it is healed well or not. So that information again from investigations we can get. Evaluation of complications. So these are all the points why we have to go for an imaging test. So what are all the imaging modalities that are available? Common imaging modalities utilized are X-rays, CT scan, MRI scan, bone scan, ultrasound and fluoroscopy. These are all the investigations which can help us in imaging musculoskeletal trauma. We'll discuss about each of these imaging modalities. So, இத்தனை imaging modalitiesல நம்ம பேஷண்ட்க்கு என்ன எக்ஸ்ரே என்ன இன்வெஸ்டிகேஷன் சூஸ் பண்ண போறோம். So how do we choose our modality? So understanding the basics of the imaging modalities available to diagnose trauma to the bones and joints is of utmost importance. This will help to determine the most effective radiological technique. So as I told you earlier, in the techniques முக்காவாசி radiation ஜாஸ்தி யூஸ் பண்ற மாதிரி investigations. So we will have to choose wisely. With the certain points that we have to consider before you ask your patient to go for tests, these are the points. Cost of the investigation. Radiology investigations are definitely expensive. So adala X-rays, ultrasound will be cost effective. PET scan, MRI scans are definitely expensive. So CT is somewhere in between. Availability. See, எல்லா centersலயும் X-rays and ultrasound definitely available. Hospital setup மாதிரி தான் mostly MRI and PET scans will be there. Image resolution. See, நம்ம எந்த injury evaluate பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத we have to decide. So ஒரு bone injury-யா soft tissue injury-யா? Bone injury-யா இருந்ததுன்னா எந்த imaging modality-ல இதை நல்லா பிக் பண்ண முடியும்? Soft tissue injury-யா இருந்ததுன்னா எந்த imaging modality நல்ல resolution கொடுக்கும் இந்த soft tissue injury-க்கு? So that is image resolution part. Patient risk has already discussed. Radiation kandipa is a very important factor to be considered before you choose your modality of investigation. Provider risk also patient mattum illa, the investigating team, the trauma team is also exposed to radiation. The radiographer, technicians, everybody are exposed to the radiation while we do it for the patient also. So all these factors consider and then ask for investigation. So first we will discuss about X-rays. The X-rays otherwise called radiographs. Radiographs are otherwise X-rays. So idhula we have three types of X-rays: conventional X-ray, computerized X-rays and digital X-rays. So conventional X-ray அப்படிங்கிறது தான் first வந்த X-rays. So idhula என்னன்னா it's a high energy electromagnetic radiation. So because it's a high energy electromagnetic radiation, it will cause ionizing radiation. அதுதான் அதோட very important drawback. And இதுல வந்து electron emission அப்படிங்கிற ஒரு processனால X-rays will be produced in the X-ray tube. That X-ray will pass through the patient. Patientல இருந்து it will come into the cassette. And the cassette வந்து will capture all the radiation and it will give us the image. This is what happens in a conventional radiograph. So that's a pictorial representation. மேல இருக்கிறது X-ray tube. So அங்க electron emission என்ற process நடக்குது. And the yellow beam is the X-ray beam.
that is falling on the patient. Patient ஓட forearmல அந்த X-ray beam is pointed. And X-ray detector அப்படி போட்டுருக்க இடத்துல அந்த X-ray table கீழே there will be a tray. அந்த trayல we will place the cassette. So இந்த radiation patient ஓட forearmல இருந்து அந்த cassette உள்ள வந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் அந்த cassette எடுத்துட்டு போய் process பண்ணுவாங்க. Process பண்ணதுக்கு அப்புறம் we will get the radiograph or an X-ray. This is the process that happens in a conventional X-ray. So this is the cassette that is used. The cassette is either carried in place with the film and they will put it in the X-ray detector tray. And they will put it, they will get the image. The second type of X-rays are computed X-rays or computerized X-rays or CR. So this was in the later 1970s and idhukku conventional X-ray ku enna difference na X-ray setup is the same. The same X-ray tube, same electron emission, same X-ray beam passing through the forearm. Difference வந்து அந்த X-ray detectorல தான். இதுக்கு முன்னாடி அந்த film போட்டு எடுத்துட்டு இருப்பாங்க conventional X-rayல. Here instead of the film you use something called PSP, photo stimulatable phosphor. So the photo stimulatable phosphor அது வந்து X-rays absorb பண்ணிக்கும் and அதுல வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர்ல போட்டு they will process the X-ray. So now you have an electric signal. So digital X-rays, it will be stored in the computerized X-rays. So this is computerized radiography. So this extremity X-ray, chest X-ray. So X-ray beam on the chest and on the screen we have this PSP, photo stimulatable phosphor, that will capture the image. அதுக்கு ஒரு CR image reader இதெல்லாம் processing equipment இருக்கும். அதில் போட்டு image எடுத்துருவாங்க and that will be a digital image. It can be stored. The latest technique is called as a digital X-ray. இதுதான் ரொம்ப advanced technique. Computerized X-ray, conventional X-ray use பண்ற அதே X-ray machine நீங்க use பண்ண முடியாது. This is a completely different setup of X-ray and everything will be digitalized here. இதுல two types, direct and indirect. So இதுல வந்து the same thing. All electronic digitalized images and digital storage. But இது வந்து computer X-ray it is the next advanced stage. So now we know there are three types: conventional X-ray, computer and digital X-ray. So now X-ray என்ன X-ray we choose for X-ray. So for that we need to know advantages of each. First conventional X-ray and advantage. One வந்து spatial resolution. So spatial resolution, see if you have a paper, ரெண்டு dot பக்கத்துல வைக்கிறோம். கிட்ட பார்த்தோம்னா ரெண்டு dot செப்பரேட்டா இருக்கும். அந்த பேப்பர் பின்னாடி கலக்கி போக ரெண்டு dot கிட்ட வர மாதிரி இருக்கும். They are separate only, but distance அதிகமாக it looks as if it is the same. So அந்த மாதிரி இல்லாம இந்த ரெண்டு dot separate dots அப்படினா அந்த space difference காமிக்கிறதுக்கு பேரு spatial resolution. அது computer X-ray விட conventional X-rays ஜாஸ்தி. And it is special, the computerized part இல்லாததுனால additional equipments தேவையில்லை, which means cost is slightly less. இப்போ computer X-ray, digital X-ray, அதுக்கு என்ன advantages-னா அதுல தான் நிறைய advantages இருக்கு. It can manipulate the digital images. So ஒரு print பண்றதுக்கு முன்னாடி X-ray ஓட கம்ப்யூட்டரோட மானிட்டர்லயே நம்ம அந்த images manipulate alter பண்ணலாம். Image contrast. See sometimes X-rays வந்து ரொம்ப white-ஆ இருக்கும், இல்லைனா ரொம்ப dark-ஆ இருக்கும். அது வந்து factors, penetration சரியில்லாததுனால. So that can be adjusted in a digital X-ray. So image-ஓட contrast நம்ம adjust பண்ணிக்கலாம். Radiation ரெண்டுலயும் computer X-ray தான் குறைவா இருக்கும். Because எல்லாமே computerized. So ஒரு X-ray எடுத்து physical-ஆ store பண்ண தேவையில்லை. Everything will be electronically stored. Plus information. The patient X-ray எடுத்துட்டு திருப்பி அவங்ககிட்ட வந்து ஷேர் பண்றதுக்கு there are other means. So by software, the image can be, information can be shared easily. திருப்பி repeat பண்ண அவசியம் இருக்காது. See for example, conventional X-rayல armல ஏதோ injury, X-ray of the arm எடுத்து கொடுத்துட்டீங்க. Patient forgot to remove the ring or a bangle. Conventional X-rayல ஒன்றும் பண்ண முடியாது. X-ray எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம பார்க்க முடியும். அந்த ring or bangle remove ஆகல. But digital X-rayலையும் computer X-rayலையும் monitor பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம print பண்ண போறோம். So when you see the monitor,
then there is a ring or something, foreign body, radiopaque body, then you need not print it. Again, you can change, ask the patient to remove, apply, you can take the picture. So that is the advantage with the computerized X-ray. And of course, fast. The technology increasing, time of the investigation will be lesser. So it will be faster than a conventional X-ray. So what is the difference between CR and DR? So DR is very expensive, and ரெண்டு advantages CR விட DR ஓட X-ray is faster than its delta. So அது எப்போனா 100 patients are waiting, immediately you have to do, then those cases DR will help. And resolution DR CR விட better இருக்கும். But நம்மளோட setup OP ல இருந்து நம்ம பார்க்குற patients CR will give us more advantage. DR அளவுக்கு நம்ம patients select பண்ணி வச்சு same information கிடைக்கிறது. We need to go for a computerized X-ray wherever it is possible. So overall, radiographs, X-rays, what advantages will be accessible. I will do everywhere X-rays. Most of the scan centers, hospitals, X-rays are available. Portable. It is mattu X-ray la mattu na inga advantage irukku. You can't have it in a CT, MRI or a PET scan. For all those areas, patient has to go to the investigation center. Idu mattu na it comes to the bedside of the patient. You can shift it anywhere you want. Emergency, casualty, intensive unit, anywhere you can shift the X-ray. So portable is an important advantage of the X-ray. Cost efficient, we already discussed. And quicker, immediate, it will give you a wealth of information. So in the benefits orthopedic trauma, X-rays will be the excellent screening tool. So first the patient you will see, you will doubt some body injuries, you will ask for a radiograph. Radiograph is first excellent screening tool, that is one use, and follow the treatment follow how the patient is progressing. For that purpose, you can make use of X-rays. Now we know the benefits of X-rays. So these will be the limitations. Muఖ్యమైన limitation is radiation. Technique dependent. So it depends on the factors. எல்லா X-raysலயும் சில factors set பண்ணி தான் தெரியுது the procedure. So அந்த technique ஏதாவது fault இருந்ததுன்னா quality of the image, X-ray image will also go down. Equipment or setting. நீங்க வெளியில private centers or hospital everywhere you send. X-ray க்கு ஒரு strength இருக்கும். You call it 550 mm, 100 mm, 300 mm, 500 mm. MA அப்படிங்கிறது X-ray strength. So in the MA அதிகமாக resolution of the machine will be higher. So we will get a better image. Patient position. So patient has to lie down without movement. So breath hold பண்ணிக்கணும், body move பண்ணக்கூடாது. Breath and body has to be not moved while we do an X-ray. So move பண்ணாங்கன்னா X-ray photos blur ஆகுற மாதிரி the X-ray images will also be blurred. So we will lose some information. Knowledge dependent. So normally ஒரு patient X-ray எடுத்தாச்சு நம்ம usually எடுக்கிற reviews மட்டும் எழுதி கொடுத்துருவோம். அதனால fractures is not seen. So that is a limitation. Special use எடுத்தோம்னா அப்ப அந்த X-ray நம்ம பார்க்கலாம். So this depends upon some special use in some cases. And இதோட பெரிய disadvantages soft tissues evaluate பண்ண முடியாது. It can give you information only about the bony injuries. So how do we overcome some of these limitations? So எப்பயுமே X-ray போது we have to include the joint, either the joint that is above or below, but sometimes both the joints. So joint has to be included when you do an X-ray for an extremity. And then second thing is orthogonal views. Routine edited views வந்து AB view or PDA views. Most of the parts of the body will be PDA view. Also and PDA and prosthetic. So இது ரெண்டு views is common இருக்கும். So orthogonal view is slightly change the angle and the position. Oblique எடுக்கிறது, lateral எடுக்கிறது. These are called as orthogonal views. So normal standard views sometimes it is fractures side. So other we will have to do orthogonal views and special views. Similar anatomical parts normal எடுக்கிற X-ray obscure hidden and overlap ஆயிருக்கும். So சரியா தெரியாது. Those areas we will have to do a special view.
For example, radio capitular view. Radius ஓட ஹெட்டுக்கு we will do this view. Radio capitular view. அந்த மாதிரி axillary view is for the humerus head. And tibial plateau view. இது வந்து tibia ஓட plateau. That is superior surface of the tibia. We will do a tibial plateau view. And metatarsus, the talus bone view, the next view. Scapula, we will do a view of the scapula. Scaphoid வந்து routine post-anterior view ல there will be some ulnar deviation added to the technique. அந்த மாதிரி பண்ணோம்னா scaphoid இன்னும் கொஞ்சம் you will have a better anatomical description. So in the மாதிரி these are few views. Each anatomical location will have a unique radiographic assessment. So knowledge of these views will help us in diagnosing anatomic fractures. Since the importance of orthogonal view. So the first X-ray is X-ray AP view and posterior view of the ankle joint with the lower leg. So tibia fibula. Injury history இருக்கு X-ray பண்ணியாச்சு view, but X-ray எதுவுமே இல்லை. It looks normal. So the second time change பண்ணி lateral view எடுத்துறாங்க. So lateral view எடுக்கும்போது தான் fibula சின்ன fracture தெரியுது. So sometimes one view would not be sufficient for beginning the fracture. So in the lateral view, oblique views, orthogonal views use பண்ணா we will be able to pick up the fractures. So this is axillary view importance. First is the picture. So routine anteroposterior view of the shoulder joint. Adala scapular screen. Scapula எவ்வளவு தூரம் தெரியுது? ஒரு பாதி தான் தெரியுது. The other half is behind the rib cage. So ribs ஓட shadow இருக்கு, lungs ஓட shadow இருக்கு. அது மேல மூளையில ஒண்ணு overlap ஆயிருக்கு. So scapula சரியா பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி humerus ஓட head. Humerus ஓட head இந்த half நல்லா தெரியுது. Acromial process பின்னாடி இருக்கிற part of the humerus head it is like overlapping with the acromial. So in the patient axillary view பண்ணிருக்காங்க. Axillary view is the second view. So head of the humerus full better anatomical description is there. So this is the importance of special views. Again, the first view is lateral view of the elbow joint. So elbow joint la humerus is seen. மேல இருக்கிறது radius and ulna. See radius ஓட head வந்து ஒரு half மட்டும் தான் நல்லா தெரியுது. The other part of the radius head is coinciding with the ulna. So ulna images oda overlap ஆறதுனால the full head oda view நமக்கு இதுல கிடைக்கல. So for that you can do a special view that is called as radiocapitellar view. So in the technical the technicians will do, the radiographers position பண்ணிக்குவாங்க, பண்ணிட்டு radiocapitellar view எடுத்துக்கறாங்க. See the head of the radius is completely seen. So ஏதாவது small fractures which are missed in the routine standard views can be picked up with these special views. இது வந்து scaphoid view. See scaphoid na ரொம்ப common metacarpals and carpals bone la most common to be fractured will be the scaphoid bone. But என்ன problem na routine எடுக்கிற PA view ல வந்து scaphoid bones fractures are sometimes missed. So அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா postro anterior view with the ulnar deviation. So normally எடுக்கிறதுக்கு பதிலா ulnar side வந்து hand கொஞ்சம் deviate பண்ண வச்சிட்டு then we can take a view. So அப்படி எடுக்கும்போது the other side ல இருக்கிற scaphoid bone நல்லா it will come out very well. So scaphoid ஓட waist லையா body லையா fractures இருக்கான்னு பார்க்கிறதுக்கு this view will definitely help. So this is one other importance of a special view. So that is with the X-rays. So advantages will be it is cheap, available everywhere. Important, it is portable and fast. Primary tool, screening tool and follow-up. For screening and for follow-up, we will be using the radiographs. Disadvantages, radiation, it depends on the technique and some special views எடுத்தாதா X-rays ல pick பண்ற மாதிரி ஒரு problem இருக்கு. These are the limitations of X-rays. So next we go to CT scan. So that is how the CT scan tube and the console is. So CT scan engiradhu ஒரு single X-ray பதிலா you have a series of X-rays taken with the computer processing. So that is the basic physics of a CT scan, computerized tomography.
tomography multiple sections are made. X-ray la ஒரு full view தான் எடுக்க போறோம். ஒரு full lateral view or AP view. ஒரு லேயரா நம்ம கட் பண்ணி பார்க்க மாட்டோம் X-ray ல. So that has a So this provides horizontal or axial images called as slices. Axial view the CT scan oda biggest advantage. Compared to an X-ray, the best advantage will be it gives us axial views. Axial views na the bone slice panna. 2 millimeter gap la the bone can be sliced and you can have a picture of that particular slice. Horizontal views, transverse views or axial views. அதுதான் அதோட பெரிய advantage. And CT scans generally done in two ways. One is with contrast, the other one is without contrast. Contrast it's a dye. You will either take it orally or they will inject it intravenously. அதுக்கப்புறம் பண்ற scan is called as contrast enhanced CT scan. So for our setting, orthopedic trauma, we will do only plain CT scans, non-enhanced CT scans without contrast. And CT scan oda latest technologies will be multi-planar reconstruction 3D modeling. So verum transverse or axial horizontal mattum cut பண்றது இல்ல போன picture எடுக்கும்போது sagittal ஆவும் cuts கொடுக்கலாம் coronal ஆவும் cuts கொடுக்கலாம். So all the 3 dimensions we can take multiple small thin slices. So in the slices எல்லாத்தையுமே reformation பண்ணோம்னா almost a real model 3D model madri you can get a picture with the CT scan. So that is the important advantage of a CT scan. Axial views, 3D reconstruction, multi-planar imaging. This is highlights of a CT scan. So what are the benefits of a CT scan? Or MRI it is fast, but it will definitely take more time than an X-ray. Or X-ray complete investigation 10 to 15 minutes. CT scan at least half an hour. MRI will take more than that, 45 minutes. And this is in most of the hospital settings. CT scan is accessible. Excellent bone imaging should be the take-home point. So CT scan gives us excellent bone details of all the modalities. ஒரு 6 modalities நம்ம இனிஷியலா பார்த்தோம் orthopedic trauma க்கு யூஸ் பண்றது. அதுல CT scan alone will give you excellent bone details. Spatial resolution X-rays விட CT scan டெஃபினட்டா ஹையரா இருக்கும். And முக்கியமான critical information எங்க இருந்து கிடைக்கும்னா அதோட axial viewsல reconstruction views coronal sagittal axial மூணு viewஸும் எடுத்து reconstruct பண்ணி கொடுப்போம். So in the advantagesனால where are we going to use CT scan? So first patient வந்த உடனே ஒரு ஸ்கிரீனிங்க்கு எக்ஸ்ரே பண்ணணும்னு சொல்லியாச்சு. So எந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் நம்ம CT scan அட்வைஸ் பண்ணலாம்? So this will be for subtle fractures that are not seen on the X-ray. So X-ray la பார்க்க முடியாத small subtle occult fractures. For that we will do a CT scan. And second indication will be complex fractures. Complex fractures normal conservative method la treat பண்ண முடியல, we are going to refer this patient for a surgery. So pre-operative surgery க்கு முன்னாடி plan பண்றதுக்கு கண்டிப்பா CT scan will be required. Intra-articular involvement. So I told you joint ஓட involvement இருக்கா இல்லையான்னு கண்டிப்பா நம்ம பார்க்கணும். ஒரு bone fracture இருந்ததுன்னா அது பக்கத்துல இருக்கிற joint surface involvement இருக்கா இல்லையா பார்க்கணும். Why? Because joint involvement இருந்துச்சுன்னா stability will be lost, deformities சீக்கிரம் வந்துரும், secondary osteoarthritis ரொம்ப early செட் ஆயிடும். ஸோ அதனால joint involvement கண்டிப்பா பார்க்கணும். and அதுல வந்து பெஸ்டா பார்க்கக்கூடிய ஒரு imaging modality will be CT scan. So X-ray findings insufficient or doubtful. See, sometimes X-ray would report like suspicious fracture, query fracture, subtle fracture. இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா then it means it is equivocal. X-ray ஆல கொடுக்க முடியல. That is X-ray's limitation. So for those patients, we will go for a CT scan. And no abnormal findings. The patient history of trauma இருக்கு, pain இருக்கு, X-ray normal இருக்கு. But still patient is still complaining in spite of your treatment, patient still complaining of persistent pain. So we are missing something. So அப்போ CT scan is definitely indicated. Associated soft tissue injuries. X-ray ல சுத்தமா soft tissue injuries தெரியாது, எதுவுமே கண்டுபிடிக்க முடியாது. So extra கொஞ்சம் information soft tissue. CT is not the ideal modality,
but still X-ray compare பண்ணும்போது it can give you some more information, that's all. And on the axial views, I keep repeating, CT scan ஓட advantage is axial views. And the axial views எங்கெல்லாம் important அப்படின்னா, it is important in two places. One is the spine, the other one is the pelvis. So spineல எங்கேயாவது injuries இருக்கு, pelvic bone or any part of the pelvisல injuries இருக்குன்னா axial scan, axial images மட்டும் தான் adequate information கொடுக்கும். So அந்த ரெண்டு இடத்துக்கும் கண்டிப்பா we will have to do a CT scan. Intra-articular injuries. So joint or involvement, முக்கியமா which joints? Acetabulum and tibial plateau. So knee joint and hip joint. So இந்த ரெண்டு ஏரியால intra-articular involvement பார்க்கிறதுக்கு we will definitely go for a CT scan. So this is an example where a subtle fracture is missed on the X-ray. So history of injury, screening kaga X-ray கொடுத்தாச்சு. X-ray was of a AP and a lateral view of the knee joint. X-ray பண்ணிட்டு வந்துட்டாங்க பேஷண்ட்டுக்கு, X-ray normal, but still he says முட்டி மடக்குனா வலிக்குது, பயங்கர swelling and pain still is there. So for that patient CT scan was done. So CT ல பார்த்தா அந்த thin hairline fracture is picked up. So this will be advantage of a CT scan. So you have to indicate CT for a patient if there is a strong clinical history, clinical diagnosis is sure, but first initial screening test is negative. Then we will do a CT scan. Evaluation of injuries where axial views are critical. So axial views, I told you two places. One is spine, another pelvis. So this is CT images of the pelvis. Okay. So CT image of the pelvis la and the arrow head mark பண்ணிருக்கிற இடத்துல there has been fractures. This was easy to be picked up only because see, CT வந்து 1 mm 2 mm னு ஸ்லைஸ் பண்ணும். So அந்த சின்ன சின்ன 2 mm 3 mm ஏரியால எங்கயாவது ஒரு bone discontinuity or fracture இருந்ததுன்னா that can be picked up very easily only with the CT scan. It is not possible with the X-ray. So கீழ இருக்கிற picture தான் axial, sagittal, coronal மூணும் reformation பண்ணி ஒரு 3D மாடல் மாதிரி கொடுத்திருக்கிற picture is the last picture. You have a normal bone ஓட 3D மாடல் மாதிரி. And the second place where axial views are important is spine ஓட fracture. So this is first ரெண்டு picture A and B வந்து transverse axial sections of the CT scan of the spine. And third picture will be sagittal view. And fourth picture will be reconstruction. Axial, sagittal, coronal மூணையும் reconstruct பண்ணி மாடல் கொடுத்திருக்காங்க. So the L3, the third lumbar vertebral body, ஒரு 3-4 pieces that it has been broken. So this is fracture of L3, best picked up. இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி fragments and extent of the injury best evaluated with the CT scan. So spine injuries, best evaluation will be with the CT scan. And intra-articular, I told you joint involvement, ரெண்டு jointsல acetabulum and tibial plateau. So knee joint and hip joint. Injuries again, strong injury history is there, clinical your diagnosis is for sure. Then first screening X-ray, then compulsory you do a plain CT of the hip joint, plain CT of the knee joint. So எதுக்காக அந்த CT scan அந்த acetabulum ஓட பார்க்கணும் அப்படின்னா these are the fact points which will give us we need information about it. So this will give us unique information concerning the configuration of fracture, integrity of the acetabular dome. So அந்த acetabulum ஓட domeல ஏதாவது discontinuity இருக்கா, and identification of any fragments. So the first, this was X-ray of the pelvis, AP view, anteroposterior view, history of injury, hip joint area. So the second lower arrow வந்து shows a break in the acetabulum. So X-ray ல நம்மளால இவ்வளவுதான் பிக் பண்ண முடிஞ்சது. So screening X-ray was done. It shows fracture of the acetabulum. And for that same patient, CT scan was done. And the first picture ல சின்னதா arrow point பண்ணிட்டு இருக்கிறது ஒரு குட்டி fragment. So that fragment has broken from the acetabulum and has come into the joint cavity.
ஸோ இன்ட்ரா ஆர்டிகுலரா ஜாயிண்ட்டுக்குள்ளர ஒரு சின்ன ஃப்ராக்மெண்ட் இருக்குங்கிறத தி எக்ஸ்ரே டசன்ட் ஷோ அஸ். இதில் வேறு எதுவுமே பிக் பண்ண இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கல. ஸோ தட் இஸ் பாசிபிள் only with the CT scan. So limitations of CT, kandipa definitely expensive. So we have to determine this, choose this only if it is required. And high patient radiation dose. For X-ray, multiple times the radiation dose is more for a CT scan. And metal artifacts is important. X-ray there should not be any artifact. CT kandipa there should definitely not be any artifacts. So ஒரு சின்ன மெட்டல் இருந்ததுன்னா the whole picture, the full thing will get completely blurred. Thick white lines அப்படியே radiating மாதிரி இருக்கும். எந்த இன்ஃபர்மேஷனுமே கிடைக்காது. The investigation will be done but it will not be useful. And soft tissues பார்க்கறாங்கன்னா this is inferior to MRI. X-ray விட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும், but still soft tissue injury தான் உங்களோட prime investigation area na don't go for a CT scan. That you will get only with a MRI scan. So to sum up, CT is fast accessible. So take home will be axial views, reconstruction, 3D modeling, and excellent bone details. So disadvantage, as we all know, radiation is definitely expensive and metals kandipa irukkodadu. So next will be MRI, magnetic resonance imaging. So MRI, this uses radio frequency waves. So X-ray it's an electromagnetic ionizing radiation. CT multiple X-rays madri. MRI is a radio frequency wave and this uses a strong magnetic field. So idhula radiation problem kedaiyadhu. Idoda mechanism enna, this radio frequency waves will interact with the body cells. So body oda ella cell liyum hydrogen undu. The protons oda in the radio frequency waves interact panni it will give us a MRI picture. So basically, there are two types of T1 images, T2 images. T1 weighted images வந்து anatomy நல்லா depict பண்ணி கொடுக்கும். T2 weighted images அப்படின்னு ஒரு sequence இருக்கு. This will help us to show out all the pathologies. So that will be basic of our MRI. And MRI oda benefits, I told you, இது radio frequency waves. These are not ionizing radiation. So இதுல radiation பிரச்சனை கிடையாது. And this will also axial views la எந்த அளவுக்கு CT scan exceptional details கொடுத்துச்சோ அந்த அளவுக்கு MRI will also give you so much of information when it comes to axial views. And முக்கியமா best imaging modality for investigation of choice for soft tissue injuries will be MRI. All the ligaments, meniscus, blood vessels, vascular injuries, இது எல்லாத்துக்குமே if you suspect all this is there for the patient, then go for an MRI scan. And very important points to be noted with MRI is it can evaluate bone edema. X-ray ala mudiyadu, CT scan ala mudiyadu, ultrasound, fluoroscopy, nothing can tell you about bone edema. Bone edema will be shown only with the MRI scan. So எதுக்காக இந்த bone edema trauma la important அப்படின்னா injury ஆனதுக்கு அப்புறம் sometimes ஒரு எக்ஸ்ரே எடுக்கிறோம் தெரியல, சிடி எடுக்கிறோம் தெரியல. ஸோ அந்த போன் பிரேக் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டேஜ் தான் இந்த போன் எடிமா. ஸோ அந்த இன்ஜுரினால இந்த போன் ஹஸ் கான் இன் ஃபார் சம் எடிமேட்டஸ் சேஞ்சஸ். அது வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் போன் பிரேக் ஆகி இட் வில் ஷோ இன் தி எக்ஸ்ரே ஒரு சிடி ஸ்கேன். ஸோ இன்ஜுரி உடனே இஃப் யூ வாண்ட் டு பிக் அப் ஏர்லி ஃப்ராக்சர்ஸ், சட்டில் ஃப்ராக்சர்ஸ், அக்கல்ட் ஃப்ராக்சர்ஸ், then we will have to do a MRI scan. Why? Because bone edema is identified only with the MRI scan. So it evaluates bone edema, which is important for occult fractures, stress fractures, and osteomyelitis. This is very important taking point. Stress fractures, occult fractures, idella bone edema da first presentation. So X-ray la theriyadhukku munnadi MRI scan la da we will be able to pick up. And so it's a helpful imaging modality for injuries requiring all the mostly all the details you can get with the MRI scan. So limitations will be cost. ஒரு சாதாரண ஒரு ட்ராமாக்கு immediately you can't ask for MRI scan. So definitely it is expensive. Availability is lesser. Only in tertiary, bigger diagnostic centers or tertiary hospitals you can have a MRI scan. And lengthy examination.
You go for more than 40-45 minutes to time. ஒரு fracture பார்க்கறதுக்காக இவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணி இவ்வளோ டைம்ல ஒரு fracture மட்டும் பார்க்கக்கூடாது. So if there is a real indication, other things are required, then we will go for a MRI scan. And some patients cannot tolerate the scan. Why? Because noise first. Second, it's a closed setup. 45 minutes, the patient should not move. அப்படியே படுத்திருக்கணும். For most of the patients will not be able to undergo that procedure. They do not tolerate that. Claustrophobia, covered இருந்ததுன்னா பயந்துட்டே some of the patients refuse the investigation itself. So you can consider all that before you go for the investigation. Metal artifacts, because it is a strong magnetic field, pacemakers, implants, and the மாதிரி உள்ள ஏதாவது மெட்டல் இருக்கிறதுனா இருந்ததுன்னா then this investigation has to be avoided. And the 3D reconstruction CT scan அளவுக்கு you will not get it with the MRI scan. So then where can we use this MRI? So MRI when there is a soft tissue injury, particularly shoulder, spine and knee joint. So knee joint meniscus tear and ligaments tear, and for that we definitely go. அந்த மாதிரி ஒரு ஷோல்டர் டிஸ்லொகேஷன் ரிப்பீட்டட் ஆகிட்டே இருக்குன்னா அங்கே இருக்கிற லிகமெண்ட்ஸ்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு MRI scan will definitely help. So for these areas you will choose MRI scan. Basically for evaluation of significant soft tissue injuries. That is like tendons, ligaments, cartilage. So எவ்வளோ எக்ஸ்டென்ட் இருக்கு plus inflammation ஏதாவது இருக்கா, vascular injuries கூட ஏதாவது ஆகியிருக்கா அப்படின்னு you can do it only with an MRI scan. CT also will not give you this much of details when it comes to vascular injuries, ligament, tendon. இதெல்லாம் CT கூட இந்த அளவுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்காது. You will definitely get it only with the MRI scan. See, meniscus, ligament, vascular injuries, all this can be evaluated much better with the MRI scan. Evaluation of occult bone injuries. This is what I told you earlier also. Occult bone injuries, bone edema வச்சு diagnose பண்ணலாம். அது mostly for stress fractures. அது mostly where exactly femoroட neckலையும் scaphoidலையும் தான் இது ரொம்ப common. You can easily pick up bone edema in the femur neck fractures and in the scaphoid fractures. Bone edema is also consistent with stress fractures and osteomyelitis. See, this is X-ray. X-ray was done for the knee joint. Knee joint la tibia la there is a large fracture. Or a chunk of the bone is being displaced also. This is all the information that we could get from a X-ray. So this is a fracture of the proximal tibia. That same patient, when you do an MRI, மேல the white color thing will be the fluid. So there is some joint effusion இருக்கு, that extra information. And the red arrow point பண்ணிட்டு இருக்கிறது ஒரு சின்ன meniscus. So meniscus continuously இல்லாம அங்க ஒரு break இருக்கு. So இந்த மாதிரி சின்ன soft tissue injuries related ஆன evaluation you will get only with the MRI scan. So this is that bone edema that I told you. So first is X-ray of the hip joint. Left hip joint எடுத்துக்கிறாங்க, injury patient காங்க, femur neck, everything is normal. So with the same patient again a CT scan was also done. CT scan லையும் femur neck எல்லாம் நார்மலா தான் இருக்கு. So third picture will be the MRI picture. Patient still CT எடுத்து X-ray பண்ண decide on what we are missing. So MRI scan பண்ணோம்னா see that normally MRI we use the word intensity. Uniform intensity. This is called as intensity change. So altered அந்த area மட்டும் black தெரியுது. So that is consistent. That correlates with bone edema. Rest of the femur uniform intensity. So the arrow point பண்ணிட்டு இருக்கிற இடத்துல மட்டும் there is a change. That is called as bone edema. So this bone edema indirectly means this patient has a fracture in the area of the femur neck. So this is advantage of MRI. Again I told you femur neck scaphoid. So scaphoid first ஒரு AP view எடுத்துக்கிறாங்க. Carpal bones are seen, but all the carpal bones look normal. Second ஒரு lateral view போட்டிருக்கிறாங்க. So orthogonal view I told you. Sometimes angle change பண்ணி எடுத்தோம்னா some fractures can be picked up. But in the lateral view fracture was not picked up. Then the second one on top, அது PA view with ulnar deviation.
and the special view to see the scaphoid. Normal எடுக்கிறத விட ulnar deviation positionல scaphoid bone fractures தெரியும். Even then it was not picked up. So then finally there was an MRI scan done. So MRI scanல the arrow point பண்ணிட்டு இருக்கிறது is the last picture. Arrow point பண்ணிட்டு இருக்கிறது intensity change in the scaphoid bone. So there is bone edema in the scaphoid. So mostly இந்த குட்டி bones coccyx fracture இதெல்லாம் எக்ஸ்ரேல பிக் பண்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி coccyx fracture ஒரு சிவியர் ஃபால் இருக்கு and pain in the tailbone area. So எக்ஸ்ரேல பிக் பண்ண முடியலன்னா CT also will not help. MRI can be done. It will show us bone edema. So bone edema இருந்ததுன்னா it means coccyx or whichever bone that we are dealing with has undergone a fracture. So that is summarizing MRI. Advantages will be high resolution, there is no radiation, soft tissue injuries or diagnosis, MRI is important, and bone edema evaluation, it's been repeated everywhere. Occult fractures, stress fractures, osteomyelitis, bone edema is important. Disadvantage of cost, accessibility ரொம்ப குறைவு, and patient tolerance is very less for an MRI scan. Then we have the bone scan. This is otherwise called nuclear scans, nuclear imaging. இதோட மெக்கானிசம் எப்படின்னா ஒரு ரேடியோ ஐசோட்டோப் ஒரு ட்ரேசர் அதை வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க and then they will do scans. So இந்த bone ரிலேட்டடாக என்ன ட்ரேசர் இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்கன்னா that is called 99 technetium labeled diphosphonate. This is the tracer that is injected. ஸோ இந்த ட்ரேசர் இன்ஜெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இது எங்கெல்லாம் போன்ஸ் இருக்குதோ அங்கெல்லாம் போய் இந்த ட்ரேசர் லோக்கலைஸ் ஆகிடும், யூனிஃபார்மாக இருக்கும். அண்ட் எங்கெல்லாம் ஆஸ்டியோபிளாஸ்டிக் ஆக்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கோ அங்கெல்லாம் ஜாஸ்தியாக போய் இந்த ட்ரேசர் வந்து இட் வில் கெட் செட்டில் தேர். ஸோ இதை வந்து 3 phases எடுப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் த ரேடியோ நியூக்ளியைட் ஆஞ்சியோகிராம். ஸோ பிளட் வெசல்ஸ்ல பிக் பண்ணியிருக்கும் போது ஆர்டீரியல் சிஸ்டம்ல இந்த ரேடியோ ட்ரேசர் பாஸ் பண்ணும்போது எடுக்கிறது வில் பி த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கேன். And then we will do immediate static images for the additional 5 minutes. Next 5 minutes is static images. And then ஒரு 2 hour delay அப்புறம் இந்த tracer ஃபுல்லா போய் போன்ஸ்ல லோக்கலைஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் we will do the third phase scan. So this is how a normal bone scan will be. First will be the front approach and back side. So usually எல்லா போன்ஸ்லயும் யூனிஃபார்மா இருக்கும். pelvic axial skeleton அதாவது நம்ம pelvisலயும் spineலயும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா there will be uptake of this tracer. This is how it should normally look like. So now extra அந்த ribcage இருக்கிற இடத்துல dots ஜாஸ்தி uptake இருக்கு. This means there is already a history of injury in the rib. So the fracturesல இந்த radioactive tracer material நம்ம கொடுத்தது போய் ஜாஸ்தியா it has been taken up in those spots. This is how they will interpret. And this இதோட disadvantage என்னன்னா எங்கயாவது ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா ஆஸ்டியோபிளாஸ்டிக் ஆக்டிவிட்டி, ஸோ அது டியூமரா இருக்கலாம், ட்ராமாவா இருக்கலாம், இன்ஃபெக்ஷனா இருக்கலாம், இன்ஃப்ளமேஷனா இருக்கலாம், எல்லா இடத்துலையும் இந்த ட்ரேசர் போய் ஜாஸ்தியா இட் கெட் அப்சார்ப். ஸோ இது வந்து ஸ்பெசிபிசிட்டி கம்மி. ஸோ இது வந்து ட்ராமானால தான், இது வந்து டியூமர்னால தான் அப்படின்னு we will not be able to differentiate. But even if it is 5% change, it will show in the PET scan. So bone scan ஓட advantages, overall bone scan has not that much of a role in orthopedic trauma. Just for the part of discussion, என்னெல்லாம் அதுல தெரியும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக we discuss about bone scans. But for our kind of setting, orthopedic trauma, we will not directly go in for a bone scan. So அப்படியே எடுக்கிறதா இருந்ததுன்னா ஒரு MRI scan அளவுக்கு அந்த occult fractures, osteomyelitis, bone scan leave நல்லா தெரியும். And இன்னொரு advantage, full body can be scanned at one time. ஒரு பார்ட்டா பண்ணாம the full body will be scanned. But அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸும் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும். So limitations will be accessibility. Very few centers have a bone scan. Cost definitely higher. It will take a long time for the process to complete, for the reporting to be done. ஒரு 2-3 days கழிச்சு தான் ஒரு ஃப்ராக்சரோட ரிப்போர்ட்டே நமக்கு கிடைக்கும். And it is not as precise as MRI in certain soft tissue injuries and the specificity will not be as good as an MRI scan. So what is the role of ultrasound? Ultrasound has it got any role in orthopedic trauma? So இதோட mechanism எப்படின்னா, X-rays I told you is electromagnetic radiation. CT scan is again electromagnetic radiation. MRI scans is strong magnetic field and high radio frequency waves were used.
இதுல வந்து அல்ட்ராசவுண்ட் வேவ்ஸ். ஸோ அல்ட்ராசவுண்ட்னா நம்ம இயர்ஸ்ல ஆடிபிளா இல்லாத ரேஞ்சில் இருக்கிற சவுண்ட் வேவ்ஸை we will pass through the body and that tissues in the body பாதி அப்சர்வ் பண்ணும், பாதி அதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும். That is called as acoustic impedance. So based on the acoustic impedance of the different tissues, we will get ultrasound pictures. So இதோட advantages வந்து it can be done very fast, plus everywhere it is available. Cost is very less compared to the other investigation modalities. And கண்டிப்பா இது வந்து அல்ட்ராசவுண்ட் வேவ்ஸ்ங்கிறதுனால இதுல ரேடியேஷன் ப்ராப்ளம் எதுவும் கிடையாது. அண்ட் இதோட அட்வான்டேஜஸ் டெண்டன்ஸ், லிகமெண்ட்ஸ் இதுல ஏதாவது இன்ஜுரி இருக்கான்னு பிக் பண்ணலாம். பட் ஸ்டில் இது எல்லா அல்ட்ராசவுண்ட் மெஷின்ஸ்லயும் இந்த அளவுக்கு கிடைக்காது. இட் ரிக்வயர்ஸ் ஸ்பெஷல் ப்ரோப்ஸ், பென்சில் ப்ரோப்ஸ், ஹை ஃப்ரீக்வன்சி ப்ரோப்ஸ், அந்த மாதிரி இருக்கிற செட்டப்ல மட்டும் மேபி டெண்டன், லிகமெண்ட்ஸ் இதோட கண்டினியூட்டி எல்லாம் நம்மளால அல்ட்ராசவுண்ட்ல நல்லா ட்ரேஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அல்ட்ராசவுண்ட்ல வந்து ஒரு மசில்ல அந்த ஏரோ பாயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிற பிளாக் ஏரியா நார்மலா இருக்கிற எக்கோஸ் கிடையாது அது மசிலோடு. ஸோ தேர் இஸ் அ கலெக்ஷன், ஒரு ஹெமட்டோமா, ஒரு மசில் டேர் ஆகி அந்த தேர் இஸ் அ கலெக்ஷன். இந்த மாதிரி விஷயம் எனி அல்ட்ராசவுண்ட் மெஷின் யூ கேன் பிக் அப். திஸ் டசன்ட் ரிக்வயர் அ ஹை ஸ்பெஷலைஸ்ட் ப்ரோப், ஹை ரெசல்யூஷன் ப்ரோப் எல்லாம் தேவையில்லை. ஸோ மசில் இன்ஜுரிஸ், மசில்ல கலெக்ஷன்ஸ், ஹெமட்டோமாஸ் அதெல்லாமே யூ கேன் see it very well with an ultrasound. ஸோ உங்க பேஷண்டோட இன்ஜுரி ஜாயிண்ட்ல ஃப்ளூயிட் இருக்கான்னு பார்க்கணும். எஃப்யூஷன், ஜாயிண்ட் எஃப்யூஷன்ஸ், மசில் கலெக்ஷன்ஸ், இது ரெண்டுத்துக்கும் யூ நீட் நாட் வரி அபவுட் தி எக்யூப்மெண்ட், எக்ஸ்பர்டைஸ் எல்லாம் தேவையில்லை. ருட்டீன் அல்ட்ராசவுண்ட்லயே திஸ் கேன் பி டன். ஸோ ஆல் மசில் டேர்ஸ் ஆர் ஜாயிண்ட்ல எஃப்யூஷன்ஸ், ட்ரோமேட்டிக் எஃப்யூஷன்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம பிக் பண்ண முடியும். This is tendon injury. As I told you, this kind of examination will require a very high resolution probe and expertise in musculoskeletal ultrasound. See, all of them will not be able to do musculoskeletal ultrasound. அதில் ட்ரெயின் ஆகி எக்ஸ்பர்டைஸ் மட்டும்தான் இந்த அளவுக்கு they can give you information with ultrasound. ஒரு டெண்டன்ல இந்த இன்ஜுரி இருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் not available everywhere. So this shows அந்த biceps tendon வந்து there is a swelling and உள்ள இருக்கிற நார்மல் எக்கோஜெனிசிட்டி அந்த ஃபைபர்ஸ் எல்லாம் டிஸ்ரப்ட் ஆகி there is a collection there. So this indicates